Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching for. Today we want to make chicken pepper soup. We're in winter now, we have to drink hot something. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove tu stai guardando questo video. Oggi facciamo zuppa di pollo. Questo qua è gallina. Io ho usato gallina perché noi africana non piace gallina perché è più duro come carne e pollo più morbido. Voi puoi usare pollo. Ingredienti per fare quello zuppa: una peperone abanero, una e peperoni dolce. Questo qua è peperoni dolce. Tu puoi usare tale tre parti, usa metà o tale a due parti, dipende come vuole. Quello zenzero, 10 grammi di zenzero e polvere, dado e mezzo pollo. Io uso gallina. E basilico secco, tu puoi usare fresco, se c'è fresco meglio. Un po' di pepe nero. Io ho tagliato un mezzo cipolla, ho tagliato tutti i miei peperone e qua io solo per far vedere questo qua. Guys, ingredients we need for this pepper soup: half chicken. This is hen. You can use normal chicken if you don't like strong hen. You can use normal chicken. We need half hen, and this is our tatashe. Nigeria call it tatashe. This is sweet pepper. You can use half of this or you cut it to three. Depend on the chicken you want to make the pepper soup. And one pepper, fresh pepper, abanero. I already sliced mine, guys. I just want to show you guys. This is mine. And half onions. One nut cube, ginger powder, and this is basilico. We need, if you have fresh one, you can use fresh one, and the black pepper. We call it scent leaf at Africa. If you have normal scent leaf or Africa scent leaf, you can use it for this. But if you are in Europe, you don't have African scent leaf, you can use this basilico. Any scent leaf at all you like, you can use it. Okay guys, let's start. Now guys, we have to put our chicken inside the pan. Mettiamo il nostro gallina dentro padella. Scendiamo padella. I already sliced mine, wash it. Ho lavato mio, tagliata, pulita. Questa gallina qua. We have our ginger, nostro zenzero, our nut cube, nostro dado, we need salt as well. Serviamo anche sale, un po' di sale. We have to add our salt. I use this type of spices because many of Italians, they don't have our African spices. So tu puoi usare gallina intero o pollo, anzi pollo più morbido per voi. Puoi usare pollo intero o mezzo, dipende quantità che tu vuoi fare. If you like, you can use full chicken or half, depend on you. Adesso mettiamo il nostro pepe. Now we have to put our fresh pepper. Non serve che devi tagliare, tu puoi frullare. You don't need to slice it if you don't want. If you like, you can
normal, easy way you can blend it. If you don't like to blend it, you can slice it. As I slice mine now. Now we have to add water. So iniziamo il nostro qua. Aggiungiamo acqua. Che copri tutti il pollo. You have to add water so that you will cover all the chicken inside the pot. And put our onions. I didn't slice mine because later we remove it. If you don't like onions, don't put onions. Io non è tagliato mia cipolla, io ho messo così, dopo io tolgo. Se non piace cipolla, tu puoi fare senza di mettere. A me piace quello aroma di cipolla, per quello io metto cipolla. I like the aroma of onions, that's why I put onions. If you like, don't put onions. Okay? So cover it to cook for 10 minutes. Guys, lasciamo cuocere per 10 minuti. Let us check our pepper soup now. Do un'occhiata. Adesso tagliamo cipolla. Now I have to take my onions out of the pepper soup. Remove my onions. This after 15 minutes. How you guys can hear the odor, the smell, the aroma of this pepper soup. Wow, so delicious, yummy, so wow. Se poi ragazzi posso sentire quello profumo che sta uscire quello padella, mamma mia, troppo buono, buono, buono. After 15 minutes we have to put our scent leaf now. Dopo 15 minuti adesso mettiamo il nostro basilico. Wow. Se c'è basilico fresco meglio che da quello profumo lì. If you have fresh scent leaf, nice. You will use fresh scent leaf. O prezzemolo, se non c'è basilico poi metti anche prezzemolo. Now our pepper soup is set. Adesso il nostro zuppa è pronta. I hope you guys can hear it. Let me show you guys. Wow, I hope you guys can see it. So lovely, yummy. Let me serve. You can use this pepper soup for rice. You can drink it like this. You can use it for boiled yam. You know we Africa, we use pepper soup for everything. You can use it the way you like it or just drink it like this. We're in winter period, we need hot something. We need our body to hot, so we need to drink pepper soup. Questo zuppa tu puoi bevi così o puoi usare con patata bollito. Bevi così normale, tanto siamo inverno, fa freddo, non serve qualcosa caldo, almeno tu scalda il tuo corpo. Tu bevi, vedrai che ti sta meglio.
se piace quello video, questa ricetta, prova e lascia tua commento. Non dimenticare per iscrivermi al canale. Cosa stai aspettando? Questo canale c'è tante ricette nuove che devi vedere. Quindi va veloce, vai a iscrivermi al canale. Se sei qua prima, grazie a Dio ti benedica. Se tu non hai ancora iscritto, Dio ti benedica anche. Please, if you like this recipe, this pepper soup recipe, try it and leave your comment on the description box below. If you like it, try it and subscribe. Give a thumbs up, a huge thumbs up. And subscribe on our YouTube channel so that anytime we upload a new video, you will receive the notification. What are you waiting for, guys? Go and subscribe on this channel so that you will see a new recipe. New recipe. New one. A lot recipe. So we do a lot here. So run and go and subscribe on our YouTube channel. So we see you next time, guys. Let me show you, serve it. Let me show you guys this pepper soup. We have to serve it now. Let me take plate and serve it. It looks so yummy. Wow. Let me serve it. This is our chicken pepper soup now. This our chicken pepper soup. I hope you guys can see it. So lovely and yummy. Bye bye guys. We see you on our next video. Ciao ragazzi, ci vediamo in nostro prossimo video. Bye.